Namaste Shivsha. Welcome students to online session of Advanced Marketing Management. International Marketing Part 20. Continue course of international marketing માં પહેલા આપણે જોશું needs or importance, or you can say role of international marketing કેમ છે. પહેલા first point આપણે જોશું importance in terms of marketer himself, right? Importance of international marketing from the marketer himself. એમાં પહેલું આપણે જોઈએ છીએ to reduce business risk. To reduce business risk means exporting in different countries કરીએ એટલે માર્કેટને બેલેન્સ મળે છે, બેલેન્સિંગ કરી શકે છે, એક્સપોર્ટ કરે છે એટલે બિઝનેસમાં, અને એમાં એટલું બધું ફ્લક્ચ્યુએશન આવતું નથી. If the marketer fails to get profit in one country, it will be able to balance his profit, right? બીજા કન્ટ્રીમાં એ બેલેન્સ કરી શકે છે અને થસ એનું રિડ્યુસ કરી દે છે રિસ્ક. એટલે ફ્રોમ ધ માર્કેટિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂમાં રિડ્યુસ કરવામાં હેલ્પ કરે છે બિઝનેસ રિસ્કને. બી, to improve productivity and profitability. Generally, if we consider about Indian context, export business share is definitely potential and profit opportunities provide કરે છે, જે help કરે છે marketer ને to become more competitive in domestic market also. Export trade ના કારણે there will be development in social and technological areas, જેના કારણે mass production conduct થઈ શકે છે અને તમારું total cost છે એ reduce થશે. This will improve the productivity of firm. Next is business expansion. Sometimes marketers have more capacity of production as compared to domestic demand. એવા કેસીસમાં એક્સપોર્ટ કરો તો તમે નવું બિઝનેસ સ્કોપ ખોલી શકો છો. On the other hand, if the product has less demand in domestic market, તો તમે નવી માર્કેટ ડેવલપ કરી શકો છો by exporting. Now D point જોઈએ, improvement in technology. એક બીજું બેનિફિટ છે, સ્પેશિયલી એપ્લિકેબલ ટુ માર્કેટર્સ ઓફ ડેવલપિંગ અને અંડરડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ. Marketer can introduce new varieties and range of products by taking the help of foreign advanced technologies. આ સ્ટ્રેન્થ આપે છે એના માર્કેટરને, જેથી એ ડોમેસ્ટિક માર્કેટ ઉપર સારી રીતે સસ્ટેન કરી શકે છે. Next is for reducing the effect of legal restrictions. ઘણા બધા કન્ટ્રીઝમાં ઇન્ડસ્ટ્રી અને ઇકોનોમિકને પ્રોટેક્ટ કરવામાં આવે છે. ગવર્મેન્ટ છે એ ઘણા બધા રેસ્ટ્રિક્શન્સ, ઘણા બધા રેસ્ટ્રિક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે, જેથી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રોથ તમે ડેવલપ કરી શકો, રાઈટ? પ્રોડક્શન, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એ બધી વસ્તુ સારી રીતે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ડેવલપ થાય. In such a situation,
that marketer can move to foreign market and can start with exporting. આ શું થશે? બે કન્ટ્રીઝને બેનિફિશિયલી પ્રૂવ થશે. નેક્સ્ટ છે પ્રોડક્ટ લાઈફ સાયકલ. પ્રોડક્ટ લાઈફ સાયકલથી આપણને ખ્યાલ આવે છે કે પ્રોડક્ટ જે આઉટડેટેડ થઈ જવાનું છે ઇન વન કન્ટ્રી ઓર વન માર્કેટ, રાઈટ, એને બીજી કન્ટ્રીઝમાં એની પ્રોડક્ટની પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ કેટલીક છે. માર્કેટરે નવી પોટેન્શિયલ કન્ટ્રી ફાઇન્ડ કરવી પડશે, રાઈટ, where his product can create a space. By this way, life cycle of production will be rotated in various countries. Next છે social responsibility of business. ઘણા બધા માર્કેટ છે એ એક્સપોર્ટિંગને કન્સિડર કરે છે એઝ અ પાર્ટ ઓફ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી ટુવર્ડ્સ હિઝ country and would also they have fully committed to expand their business in every corner of world and show their presence on world map. તો આ થઈ ગયા importance of international marketing for the marketer himself. હવે આપણે સેકન્ડ જોશું ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટિંગ ફોર ધ ઇકોનોમી ઓફ કન્ટ્રી, રાઈટ. તો પેલું છે ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ એક્સપોર્ટ ઇન નેશનલ ઇન્કમ. આપણે ક્લિયરલી કહી શકીએ કે એક્સપોર્ટ તમે કરો એટલે એ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ કન્ટ્રીબ્યુટ કરે છે નેશનલ ઇન્કમમાં. Approximately percentage of export in national income of some countries are જેમ કે જાપાનમાં 50% એક્સપોર્ટ થાય છે, ઇંગ્લેન્ડમાં 25%, કેનેડામાં 24%. જેમ જેમ એક્સપોર્ટ થશે એમ નેશનલ ઇન્કમમાં પણ સારું પિક્ચર પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. નેક્સ્ટ, it provides employment opportunities. એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ પ્રોવાઈડ કરવી સ્પેશિયલી ઇન્ડિયા અને ચાઇના જેવા કન્ટ્રીઝમાં, ડેવલપિંગ એઝ વેલ એઝ અંડર ડેવલપ કન્ટ્રીઝમાં જ્યાં સૌથી મેજર પ્રોબ્લેમ તમને પોવર્ટી અને અનએમ્પ્લોયમેન્ટ જોવા મળે છે. બાય ઇન્ક્રીઝિંગ ધ એક્સપોર્ટ, રાઈટ, આપણે નવા જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ ડાયરેક્ટલી એન્ડ ઇનડાયરેક્ટલી. નેક્સ્ટ ઇઝ provides employment opportunities. આપણે જોયું, રાઈટ. નેક્સ્ટ ઇઝ ઇકોનોમિક ગ્રોથ. ઇકોનોમિક ગ્રોથને બૂસ્ટઅપ કરવા માટે ફોર industries, exporting will boost up development process. The main requirement is accurate planning. હોવું જોઈએ, રાઈટ. તમે પ્રોપર પ્લાનિંગ કરી શકો તો જ તમને સારું રિઝલ્ટ મળશે, રાઈટ. This will bring handsome revenue, રાઈટ. તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં સારું એવું રેવન્યુ આવશે. ટેકનોલોજીકલ ડેવલપમેન્ટ પણ પોસિબલ થશે અને એક્સપોર્ટના કારણે ઓવરઓલ તમારા ઇકોનોમિક ગ્રોથમાં પણ ચેન્જીસ આવશે. દેટ ઇઝ પોઝિટિવ ચેન્જીસ. નેક્સ્ટ ઇઝ to meet import needs of domestic industry. Developing countries and underdeveloped countries છે એ
એના માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કારણ કે especially raw materials, say for example oil, heavy equipments, technology for the developed countries. To meet these important needs, domestic demand, the country has to export by exploring international marketing. Government motivate કરે છે industries ને to expand their capacity and develop international market. Next, debt servicing. બધાય developing and underdeveloped countries છે વર્લ્ડમાં take loan from various international trade agencies જેમ કે WTO, IMF, World Bank, etc. for meeting their industrial infrastructure and social development. આનાથી તમે અરેન્જ કરી શકો છો foreign exchange to repay the loan amount by paying installment interest. એટલે કહી શકીએ કે therefore all these countries is quite necessary to export to recover imports and debt services. Next is utilization of natural resources. Profitable use of natural resources. T. A firm can earn valuable foreign exchange, which helps, which will be helpful to meet import needs. National resources are valuable assets of country which should be fully explored by keeping interest of country in mind and providing valuable services to the world and domestic market. Next is competition. Development છે એ promote કરે છે export ને અને provides various benefits regarding export unit. Marketer aware છે about the facts and can concentrate on product improvement to meet industrial standards. Beneficial in two aspects. First, marketer will get government incentives and his profit will also increase. And another benefit is by the way of export. That is, marketers will improve the product by latest technology of international standards, which will be helpful in domestic market also. By this way, marketers can face competition in domestic as well as international markets also. Next, standard of living. In short, to raise standard of living, સારી ક્વોલિટી ઓફ પ્રોડક્શન થાય એટલે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ તમે અચીવ કર્યું કહેવાય. પ્રોડક્ટ્સ છે એ લોકોને રિઝનેબલ ડોમેસ્ટિક કસ્ટમરને એને રિઝનેબલ પ્રાઇસે પ્રોડક્ટ અવેલેબલ છે. ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટિંગના કારણે ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન પણ ડેવલપ થઈ છે. Exports are more, the government can make more imports of necessary goods like oil, advanced technologies, electronics items, etc. International marketing will raise employment opportunities. Next આપણે જોશું અહીંયા આપણે importance of international marketing for economy of country માં complete કર્યા. Now
Miscellaneous importance of international marketing. Miscellaneousમાં પેલું છે developing cultural relationship. International business will develop close cultural relationship between countries. The discussion between local authority and foreign delegations strengthen the relationship between countries. Developing branch franchise offices etc. in foreign countries initiates a favorable and positive relationship between nations. For example, India and USA. Next is trading and exchange relationship. Developing countries fix their import quota for different countries with respect to products. Countries start with export to the developing countries to take the benefits of this quota. Next, maintain peaceful atmosphere. There might be some conflicting issues between countries like India and Pakistan, USA, Russia, USA, Iraq. For maintaining peaceful atmosphere between them, if trending starts among such countries, then it will automatically maintain political peace in the world. Now we are going to start with that is force leading to growth and growth of international marketing. કયા force છે એ necessary છે, right, for the growth of international marketing. તમારી બુકમાં એક પેલા ટેબલ જેવું આપેલું છે. એના બેઝિસ ઉપર આપણે important 5 points study કરશું. Very first is increase demand. હવે પેલું શું છે કે કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ તમે જે માર્કેટમાં જુઓ છો, રાઈટ, તો એ પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ હોવી જરૂરી છે, રાઈટ. અગર એ પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ નહીં હોય તો આપણે માર્કેટમાં સેલ કરી શકશું નહીં. એટલે મેક્સિમમ સેલ્સ કરાવવું હોય તો તમારે શું હોવું જોઈએ? ડિમાન્ડ હોવી જોઈએ રિગાર્ડિંગ પર્ટિક્યુલર product. Next is that in past consumers of certain countries who did not have enough purchasing power to purchase high quality and branded goods can now purchase them due to improving economic conditions by way the demand of certain luxury and expensive goods are increased across the globe. Next is global competition. Many companies nowadays jump into the global market due to new product, easy and quick. Right? Different companies can operate their business. Then domestic firms now become international. Third,
point છે એ ડેવલપમેન્ટ ઓફ કમ્યુનિકેશન એન્ડ ટેકનોલોજી 21st સેન્ચુરીમાં ટેકનોલોજીનો ગ્રોથ તમને ડ્રાસ્ટિક જોવા મળે છે કમ્યુનિકેશન એન્ડ ટેકનોલોજી due to communicational and technological people from anywhere in any corner of the world are now aware about the demand, product, and services of the party of the world. Next is low labor cost. Labor cost છે એ quite low છે in developing countries as well as developed countries. So the companies from developed countries find it cheaper to shift their product qualities, means production facilities in developing countries. By this way, the firm can achieve high cost of scales and increase profit. Then next is saturation at pools, different levels. ઘણા બધા countries છે due to continuous production of subordinate production since so many years leads to the saturation.